carried in here is suitable for general family viewing. Nyingine ya kufanikisha kipindi KUTV on the spot maridadi namna gani. Nimewamisi sana na sasa napata raha ya masaa mawili ya kuhakikisha kwamba nakupa habari katika ulimwengu wa michezo. Daima dawama, sijabadili jina. Mimi ndio PINCHEZ, kijana taratibu, ukitisha mapenzi nakupa, na nina nguvu za nguva, na tamba na kutaratamba. Zaidi ni kwamba leo nimekuja na kikapu ambacho kweli kimejaa habari nyingi za michezo, na zaidi nahakikisha kwamba pia nakutafutia washikadau wawili watatu kuhakikisha kwamba tunachambua maswala ambayo yameibuka katika ulimwengu wa michezo. Kitu kikubwa ambacho kinaendelea ni safari rally ama mashindano ya magari, ikiwa ni mkondo wa 7 wa mashindano ya magari duniani ambao unaandaliwa hapa Kenya, katika kaunti ya Nakuru mjini Naivasha. Ni raha sana. Kuna mashindano yamekuwa ni wiki ya mashindano ya magari, raha sana ya Vasha, wanasema Vasha. Na najua kwamba kuna watu wengi sana wamesafiri kwenda kupata utamu wa safari, sawa pia na wengine wameenda kupata utamu wa maisha, kitu ambacho kiko sawa, kwa sababu daima ama huwa ni kawaida ya michezo huwa inaleta raha na inabadili ama inaleta utamu kwenye maisha. Haya mashindano ya safari tutakuwa tunatarajia kamilike kesho, na tayari mkondo kuna raundi ambayo imeandaliwa leo mapema, na nitakuwa pia nakupa habari kuhusiana na hiyo. Zaidi nitakuwa na mtafuta mkuu wa mawasiliano kupitia kwa mtandao wa Zoom, Peter Ndegwa, ndio tuzungumze naye atuambie mambo yako vipi kutoka Naivasha. Zaidi ni kwamba pia tutakuwa tunachambua matukio mbalimbali, ikiwa ni kesho ndio siku ya mwisho ya ligi kuu hapa nchini. Kesho ndio tutajua kama ni Mpika Vileo ama The Brewer Tusker ama ni Kogalo Sirkal ambaye atakuwa ananyanyua taji la ligi kuu hapa nchini. Kuna michuano yote itakuwa inasakatwa saa 9, kumaanisha tutajua nani ambaye anashushwa daraja hatimaye na nani ndio bingwa. Zaidi ni kwamba hadi kufikia sasa tunajua kwamba kuna sherehe kubwa mjini Kisii sawa na mjini Murang'a, ambapo kweli timu zao mbili ama timu zao zimeweza kufuzu ama kuwahi tiketi ya kushiriki ligi kuu hapa nchini msimu ujao. Shabana FC wakirejea kwenye ligi ya Kenya Premier League baada ya takriban miaka 17 kwenye kijibaridi, na itakuwa ni raha sana kuwaona kwa sababu ni baadhi ya timu ambazo zina ushabiki mkubwa sana. Labda ukiwataja Shabana unawalinganisha na kina AFC Leopard, akina Gor Mahia. Murang'a Seal pia hasa eneo la kati, baada ya kupoteza Thika United, hatimaye eneo la kati linapata timu ambao utasema kwamba kiunusu ama kwa asilimia fulani ina ujamii ndani yake, si kampuni 100%, kwa sababu kuna mtu atasema Bidco si ni timu pia kutoka eneo la kati, lakini Bidco ni timu ya kampuni ambayo ina mahadhi yake yako katika kampuni fulani. Murang'a Seal ambayo ndio timu inamilikiwa binafsi, japo ina kikubwa kwa sababu ya jina na eneo lake, inashabikiwa pia na jamii ya wakazi pia kutoka hizo pande za Murang'a. Ni timu ambazo tayari zimepata tiketi ya kushiriki ligi kuu hapa nchini msimu ujao. Bado nafasi moja imesalia ambayo huwa inachezwa kwa mchuano wa playoff dhidi ya ambaye ameshushwa ama amemaliza katika nafasi wawili wameshushwa daraja. Yule ambaye amemaliza katika nafasi ya 16 ndio anasakata na yule ambaye amemaliza katika nafasi ya 3 kwenye NSL. Kwa tunasubiri kuona nani ambaye atakuwa nafuzu ama atakuwa na wahi hiyo nafasi ya mwisho kwenye ligi ya Premier msimu ujao. Zaidi Safari 7 pia tunatarajia itakuwa inangwananga weekend ijayo, na nitakuwa pia nakupa ratiba ya msururu wa raga wachezaji 7 hapa nchini, mikondo yote na tarehe zake. Sasa pia na habari kuhusiana na mashindano ya riadha ambayo yameandaliwa jana katika uga wa Nyayo. Ni baadhi tu ya mambo ambayo nimekuandalia kwenye hiki kipindi. Zaidi nitakuwa namtafuta pia mchambuzi kutoka akiwa pande za Nakuru kuhakikisha kwamba tunazungumza na yeye na anatusaidia tu kudadavua tu na kuchambua haya matukio na yana maana gani katika ulimwengu wa michezo. Mimi wanakuambia
Kwenye maisha yangu kama kuna kitu ambacho kuwa kinanipa raha sana ni michezo, kwa sababu kwenye ulimwengu wa michezo huwa kila siku kwanza kabisa tunaangazia mafanikio yako, alafu ndio baadaye tunaangalia mapungufu. Kitu ambacho binadamu wengi wafanyi kwenye maisha. Binadamu wanapenda sana kuangazia mapungufu, alafu mafanikio wanayasahau. Hicho ndio kitu ambacho huwa kinanifanya mimi, hata mtu akiniuliza mbona unapenda michezo, ni kwamba michezo inaangazia sana mafanikio yako, alafu mapungufu baadaye. Sasa niruhusu pia kwanza nikupakulie hizi habari ambazo nimekuandalia, alafu ndio tuingie kwenye masuala mengine ya kipindi. Ukitaka kuchangia kwenye kipindi ni rahisi sana. Kwa njia ya SMS ama arafa ni 0739 11054. Zaidi pia kwenye WhatsApp hiyo nambari 0739 110 544. Pia tuko live kwenye YouTube KUTV Kenya, maridadi sana, video maridadi. Unahakisha kwamba una share, una comment, alafu unawaambia marafiki wawili, unatualikia marafiki wawili watatu. Zaidi kwenye Facebook ni KUTV Kenya, hakisha kwamba unarusha ujumbe, alafu mimi ndakuwa na chambua kuchangizana. Niruhusu sasa tuingie kwenye hizi habari, ndio tuingie kwenye kipindi rasmi sasa. Hapo sawa? Haya, mambo yente. Kitengo cha habari ambacho kweli watu tunakupakulia kwa lugha tofauti, inaitwa flex. Tuanze na hii. French driver Sébastien Ogier continued with his impressive drive in the 7th round of the World Rally Championship, the Safari Rally, ongoing in Naivasha. The 8-time world champion is firmly in control after a risk-free run earlier today, first loop, which traversed Soisambu, Elementaita, and the Sleeping Warrior. The Frenchman won the early morning 29.32 km speed test at Soisambu and ran second and third fastest through Elementaita and Sleeping Warriors to save a 22.1 seconds advantage over Gazoo racing teammate Kalle Lovanopera. Meanwhile, Belgian Thierry was forced to retire yesterday after a small compression caused his suspension to break. Delamination. I love the commitment to him. No, he's got a puncture. He's going for it. Absolutely flat track. The Finnish driver grateful to his mechanics for their swift repairs. At lunchtime, on a busy day for the service park, Takamura 2022, and things were going their way again on day 2. A hybrid fought for Ogier on stage 3, and some incredible pace saw the road-opening Rovanperä reclaim the lead. But a canny strategy for the afternoon loop saw Ogier save time by carrying just one spare tyre. And it was the veteran who ended the day with a 22.8-second lead over the reigning world champion, after surviving a scare on the final stage. He was locked in a battle with Thierry Neuville, the Belgian lying second in the championship and targeting a big score. But a puncture cost him crucial time, but saw his charge halted by a tyre delamination. I love the commitment to him. No, he's got a puncture. He's going for it. Absolutely flat track. The Finnish driver grateful to his mechanics for their swift repairs. At lunchtime, on a busy day for the service park, Takamura Katsuda suffering a puncture and colliding with a tree on the final test, and returning to base with big damage. So, a dramatic Friday finishes. A good day, you know, except for this hybrid issue this morning. We had a perfect day, so we can be happy. We had a group of zebras who really didn't you know, if we were coming or no, so for sure, yeah, we had to stop for a couple of times, but okay. It's a lot. Yeah, it's a lot. Safari ndio hiyo, World Rally Championship, mkondo wa 7 ambao unaandaliwa hapa Kenya, na najua kweli ni kitu ambacho tukitumia akili vizuri tu tutavuna sana, lakini kawaida tu sisi ni kelele. Hapa kuna kama wale watu wanafanya sports tourism, hapa kuna hela. Toke kwenye safari rally tuingie sasa pia. Nilitaka pia sana, sijui kwa nini nilisahau. Nilitaka pia tuangazie leo
Ni kwa nini nilisahau kukumbuka. Nilitaka tuangazie tofauti ya gari za safari rally, na kwa sababu kuna watu wengi wana maswali, huyu mtu anabadilishanga aje gear that fast, mbona gari sijui ina slide kwenye kona. Nilitaka sana kukuandalia hiyo, lakini si hata kipindi kijacho pia tunaweza kuandaa, lakini kuna mambo mengi sana ambayo unahitaji kujua kuhusiana na gari. Kuna watu hata ambao pia wanauliza mbona gari inaweza kuanguka bingirike la alafu inasimama tu, ama ina migurudumu inaguza chini na anaendelea na safari. Gari za kawaida hufanyi hivyo. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo wanafuatwa. Kuna sheria nyingi sana ambazo zimewekwa kwenye World Rally Championship, hasa kwenye kitengo cha kwanza ambacho ni World Rally 1, na pia kuna Rally 2, kuna 3, kuna 4 na kuna 5. Japo hawa ambao tumetazama ni wa Rally 1. Tuingie sasa kwenye soka ya hapa nchini. Tutapanga alafu nitahakikisha kwamba nimekundia kitu ambacho kitakupa ufahamu kuhusiana na magari ya safari rally. Kenya Premier League sasa. Tusker FC tactician Robert Matano is optimistic his chances will lift the FKF Premier League title tomorrow as the final Premier League matches are staged. The Brewers will play Vihiga Bullet as close title challengers Gor Mahia Taco City Stars in another 3 p.m. fixture. The two teams will need maximum concentration in the final fixture, with Gor Mahia sitting atop of the log 1 point ahead of Tusker. Toke kwenye FKF Premier League, ambapo hapo tunatarajia kesho kujua nani ambaye atakuwa mshindi. Tuingie kwenye nani ambaye atakuwa anajiunga na timu ambazo zitasalia kwenye ligi ya Kenya Premier League. After close to 17 years in the cold, Kisii-based Shabana FC will play in next season's Premier League, Kenya Premier League, courtesy of securing promotion. Shabana and Murang'a Seals secured promotion after holding on to the top 2 spots for the better part of the season. Currently, Seal are top with 64 points, same as Shabana, but with a superior goal difference. The two teams will be keen to win in the remaining fixture and secure the NSL title. Haya. Shabana Tore Bobe. Nakwambia ile utamu itakuwa Kisii. Subiri muone. Hongera sana Shabana. Murang'a Seals, naomba sana Murang'a Seals wahakikishe kwamba
wanajishikanisha ama wanajioanisha na jamii ya Murang'a, watakuwa na mashabiki. Kama jamii ya eneo la kati angaa mashabiki, kwa sababu mimi nadhani Murang'a Seals japo inamilikiwa binafsi inafaa kuwa na mashabiki. Kitu ambacho kweli wanahitaji kufikiria ni vipi watapata mashabiki kutoka Thika, kutoka Murang'a, kutoka Kiambu, watu wanaishabikia Seals. Songe mbele kwenye riadha. Former World Half Marathon record holder Kibiwott Kandie is confident of ending Kenya's 10,000 title drought at the World Championship in Budapest. Kandie was peerless in the 10,000 meter race at the Athletic Kenya National Championship held at Nyayo Stadium, touching a quality field to win in 27 minutes 52.69 seconds, bettering his previous best of 28 minutes 19.32 seconds. He set at the Kenya Defence Forces Championship earlier this month. Listening to this story that was prepared by Evans AUMA. It has been 15 times of near hit and miss, and finally Daniel Were had the last laugh today after smashing men's 400 meters race in their ongoing Athletics Kenya National Championship at Nyayo Stadium. They often say athletics is all about endurance, persistence, speed, and smashing barriers. And who best to tell the story than Were himself, whose main inspiration has been Africa's fastest man, Ferdinand Omanyala. Kwake mchango wake umefanya sisi wakimbiaji wengine tuwe na ile motisha, manake kama yeye alifanya na sisi pia tunaweza fanya. On his part, Omanyala has vowed to continue pressing hard to the finishing line until the ultimate prize comes home. The title has never been this close, he tells me. And I interacted with different people, different athletes who I'm going to run with in the World Championship. So it's all about just the time. We just need this time to get to end and get the World Champ. So I feel I'm prepared, just working on the small mistakes that we saw at the Diamond Leagues, and make sure that we get it right when we get to the World Championships. Kandie, who claimed dominance in the men's 10,000 meters race at Nyayo Stadium. For Kandie, the victory sets the stage for the battle ahead, the World Championship crown that awaits in the Budapest, Hungary. Athletes are putting their best foot forward to seek tickets to represent Kenya in the upcoming World Championship that will be held in Budapest in Hungary later August this year. And we have seen some new record being set here and even standard being raised high in the day 2 of the Athletics Kenya Championship. AUMA Evans for KUTV at Nyayo Stadium, Nairobi. Haya, baadaye pia nitakupa taarifa zaidi ama kwa urefu kuhusiana na haya mashindano ya championship ama one-on-one conversation kuhusiana na Athletic Championship Baden. Lakini kwa saa hii niruhusu tuangazie raga ambao kweli kutoka weekend ijayo ni party after party. Sherehe juu ya sherehe. Mungu wasaidie wasio na hela, kwa sababu watabaki kuzisoma kwenye gazeti na kusikiza ama kutazama kwa on the spot. Msaidie rafiki yangu Ngure apate off days. Tuende rugby. Anyway, the National 7 Circuit calendar, revised calendar, is supposed to kick off next weekend with Kisumu hosting the first leg of the National 7 series, that is the Dala 7. Then from there we head to Mombasa for the Driftwood Sevens, that is next weekend, 8th to 9th July. After Driftwood 7, we head to Nakuru, the Prince 7, between August 5th. No, we take a break, courtesy of the World Under 20 Trophy Championship that will be stayed at Nyayo Stadium. Then we resume with Nakuru Sevens, Prince 7s in Nakuru between 5th and 6th August. Christie 7, which will be hosted by Kenya Harlequins at the RFA ground, that is 12th to 13th August. TSAP 7 in Eldoret will come in the weekend of 2nd to 3rd September. And we finish with Kabeberi 7 in Nairobi, hosted by Mwamba RFC. Venue is to be confirmed, that is 9th to 10th September. What else? Okay, ni nini ingine? Sherehe ya kuanza Julai, tunafunga September.
Sasa what else? Ni pesa tu. Ni pesa tu. Pesa tu ndio hakuna. Pesa ikipatikana ni hivyo. Sherehe. Kwa wapenzi wa raga na wale ambao wanaendanga rugby na wajui try inafungwa aje, but you still go. Tuendelee kwa huu mkondo tuendelee tu, don't stop. Sheka, tuendelee. Let's continue. Nina marafiki ambao ukiwauliza points zimefungwa aje, probably they don't even know who won. Kwa sababu sherehe zikianza asubuhi zinafungwa wakati pia dimba linafungwa wakati tunakamilisha mkondo. Ndio hiyo mikondo ya raga, msururu wa raga ya wachezaji 7 hapa nchini. Dala 7 Kisumu ambao inafungua weekend ijayo. Tukitoka hapo tuelekee Mombasa, Driftwood 7 hosted by Mombasa RFC at the Mombasa Sports Club. Alafu ndio tukitoka hapo tunaingia World Under 20 Trophy Championship hosted by Kenya pale katika uga wa Nyayo. Ndio turejee na Prince Lu 7 Nakuru, Las Vegas, Nax Vegas, alafu Christie Sevens Nairobi, T-Sap 7 ambao ndio mpya Eldoret, alafu tukamilishe na Kabeberi Sevens. Hapo sawa? Mambo yente. Tutoke kwenye raga sasa tuingie kwenye hii habari kubwa ambao pia imetikisa na kutetemesha ulimwengu wa ndondi, mabondia. Hisia mseto zimeibuka kutoka hapa Kenya, ulimwengu mzima kuhusiana na hii taarifa. The International Olympic Committee IOC voted to expel the International Boxing Association IBA from the Olympic movement. The decision, which was backed by 69 members with 1 vote against and 10 abstentions, is the first time in the IOC. The IOC has kicked out a governing body in its 129-year history. However, the IOC President Thomas Bach confirmed boxing would remain in the 2024 and 2028 Olympics, even though it now lacks an international federation to run the sport. The expulsion had been on the concerns of judging and refereeing, financial stability and governance. The IBA then further antagonized the IOC by choosing the Uzbek Gafu Rahimov to run the sport. Rahimov was described by the US Department of Treasury as one of his country's leading criminals and an important person involved in the heroin trade, allegation he has since denied. Sasa hii ni taarifa ambayo kama wewe ni mpenzi wa ndondi ama boxing na umefuatia kwa ukaribu utajua kwamba hapa kuna mambo mengi sana. Anaye rais wa IBA ambao ndio shirikisho linalosimamia boxing duniani ama ndondi duniani ni kutoka Urusi, na amepigwa marufuku na IOC inayoongozwa na Thomas Bach, na ambao kweli wamesema huyu jamaa ni mhalifu. Washikadau wa ndondi wengi hata hapa Kenya wengine wanasema ni vita kati ya mataifa mawili, ni vita pia baina ya viongozi wawili ambao kweli hawapendani ama wasikizani. Pia ni vita vya kujaribu kuleta World Boxing ambao ni federation ambao inachipuka mpya iweze kuongoza ndondi. Sijui mambo ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa karibu, tuone mambo ya kuvipi. Transfer update. Tuangalie tu kwa mbio tu baadhi ya sajili ambazo kweli zimepigwa muhuri na zile ambazo tunatarajia zikuwe zinapigwa muhuri kabla ya msimu kuanza. Ambao kweli ishapigwa muhuri ni kwamba Mateo Kovacic ataondoka Chelsea na kujiunga na City, kitu ambacho kweli labda wengi hawakutarajia, lakini ni kweli imepigwa muhuri. Sawa pia na Gundogan kuondoka, ameondoka na kujiunga na Barcelona. Pia kuna Ruben Neves ambaye anaichezea Wolves, ameondoka na kuelekea Saudi. Ruben Neves, kitu ambacho kweli kimewatisha wengi, amejiunga na Al Hilal
hii kweli tayari imepigwa muhuri. Kuna tetesi pia Eduardo Mendy, mlinda lango wa Chelsea, ataondoka na kujiunga na timu pia kutoka Saudi Arabia, Al Hilal. Bado haijapigwa muhuri. Sawa na Koulibaly pia ni mwingine ambaye ataondoka na kujiunga na timu ya Saudi. Sawa na Hakim Ziyech ambaye kuna tetesi ataondoka. Nani mwingine ambaye pia kuna tetesi? Bernardo Silva wa Manchester City pia huenda aondoke na kujiunga na Al Hilal. Naam, pia ya Saudi. Mendy ataenda Al Ahli, alafu Bernardo Silva anaenda Al Hilal. Najua majina yanakaa kukaribiana. Al Hilal, Al Ahli, Al Said yatakaribiana sana. Kumbuka pia Karim Benzema tayari ameondoka, muhuri umepigwa, yuko Saudi, atakuwa na sakata na N'Golo Kante. Sasa imefanya mpaka kukakuwa na hisia kutoka Uingereza, wanasema ai, mtu asimamishe. Kuna pia Declan Rice ambaye anaondoka, huenda aondoke West Ham ajiunge na kati ya Arsenal ama Man City. Arsenal ameweka kwenye meza, amewekelea mkataba ambao pia City amewekelea. Arsenal amesema atalipa hizo hela kwa miaka 5. City amekuja akasema nitalipa kwa miaka 2. Chagueni. Sasa ni kusubiri tuone Declan Rice atakuwa anajiunga na nani. Pia kumbuka mchezaji wa Chelsea anaitwaje huyu kijana, Mason Mount, anataka kuondoka kujiunga na Manchester United. Hadi kufikia sasa bado Chelsea haijakubali. United wamesema watatoa pauni milioni 55, Chelsea wanasema bado. So Manchester United wamerejea tena kujipanga. Kumbuka pia Manchester United wanatafuta huduma za Andre Onana, mlinda lango Andre Onana wa Inter Milan, ambaye kweli United wanataka ajiunge nao, kitu ambacho kweli mashabiki wa United wanaomba sana. Inter Milan wanataka pauni milioni 50. Kumbuka iwapo Onana hata kubali kufika United, basi United washajipanga. Kuna huyu mchezaji pia anatoka AC Milan kuelekea Newcastle United, mchezaji ambaye kweli Newcastle pia wamejipanga kuhakikisha kwamba pia wanatengeza kikosi ambacho kweli kina nguvu za kuwakilisha ama kusakata michuano ya klabu bingwa sawa pia na ligi. Ndakuwa pia na angalia tu kuhakikisha kwamba nakupa habari kuhusiana na zile sajili ambazo tunatarajia zipigwe muhuri na zile ambazo kweli ni tetesi ambazo tunazisikia. Kumbuka pia Chelsea tayari msimu jana walimsajili Kunku, lakini sasa anajiunga nao rasmi. Koulibaly anaelekea Al Hilal. Hii timu ambayo watu wanashangaa kwani hela zimetoka wapi. Cesar Azpilicueta pia wa Chelsea anasubiri Chelsea kubali aondoke ajiunge na Inter Milan, ameikataa Bayern Munich. Chelsea wamemsajili striker ama mshambulizi Nicolas Jackson kutoka Villarreal kwa shilingi ama kwa euro milioni 37. Ni sajili ambayo ilipigwa muhuri siku ya Ijumaa samahani. Chelsea huenda pia kaondoka Juventus. Inasemekana kwamba PSG wanamtaka, sawa pia na Bayern Munich, sawa pia na Liverpool. Na kumbuka pia Chelsea kuna wakati walikuwa wamesema wanamtaka, sijui kama watamtaka hasa baada ya kubadilisha mmiliki. Ndio sajili ambazo kweli huyu ambaye Sandro Tonali ametokea AC Milan na kujiunga na Newcastle. Japo bado haijapigwa muhuri, imepigwa muhuri kweli ya Sandro Tonali kuelekea Newcastle United kutokea AC Milan. Haya, Arsenal imedhibitisha kwamba inawasilisha ombi tena kwa West Ham. Na wako tayari kutoa pauni milioni 75 na 15 za nyongeza. Lakini West Ham wamesema bado.
mtasumbuliwa hapa, mtasumbuliwa. West Ham especially wakati wamejua mtatoa hela na City ameingia kwenye kinyang'anyiro, mtasumbuliwa. Swali la siku, baada ya Kenya kusakata michuano ya Four Nation, kushinda mechi moja, kosa kusakata moja na kupigwa na timu ambayo kweli imeorodheshwa katika nafasi ya chini sana, Mauritius. Mashabiki wamepiga kelele kwenye mitandao wakisema Engin Firat hana nguvu, injini yake haina nguvu ya kuiongoza Harambee Stars, aondoke arejee Uturuki. Ni baadhi ya semi za mashabiki mitandaoni. Engin Firat amekuja akasema, wekeni oil kwenye engine, mimi nina nguvu za kuongoza hii timu kufanya vizuri, kufuzu madimba makubwa, nipeni muda. Sasa ndio kwenye swali la siku na kuuliza kama unahisi ama wewe una imani Engin Firat ndiye ataiongoza Harambee Stars katika ulimwengu wa kusifiwa kwa kufanya vizuri. Do you think, are you confident that Engin Firat can help Harambee Stars realize its potential? Je, Firat ana nguvu za kuisaidia ama ana uwezo wa kuifunza Stars kufanya vizuri? Changia kwenye SMS 0739110544. Tuko live kwenye YouTube KUTV Kenya, sawa pia na Facebook KUTV Kenya, Twitter @realpinches@KUTV_Kenya. Na kwa maridadi sana, niruhusu nipige tama la maji alafu nirejee baada ya dakika tu za kuhesabu muda kidogo. Niko na wageni, niko na Peter Njenga ambaye kweli nakuwa namtafuta kwenye Zoom, ni media director kwenye WRC Safari Rally. Nitataka sana anipe habari kuhusiana na mambo ambayo yamebadilika. Sasa tunaandaa safari kwa mwaka wa 3 na tupe pia habari kutoka Naivasha, nini kikubwa kimefanyika leo. Zaidi niko pia na mchambuzi kwenye line, tutakuwa tunazungumza pia naye kwenye mtandao, atuambie masuala ya KPL sawa na kutupa pia uchambuzi kuhusiana na transfer update. Na zaidi mtangazaji mwenzetu Evans Ouma yuko katika Kayole Social Hall, atakuwa anatupa habari kuhusiana na World Kickboxing Federation seminar ambayo inaendelea. Ni mambo tu ya kusubiri ni kuandalie huu utamu. Usiende mbali, na rejea baada ya dakika za kuhesabu. Loving husband and father. Nothing is too good for my daughter. An ambitious businessman with a dark secret. A girl with a whole life in front of her, plunging into a marriage that she did not choose with the wrong man. I'm not ready to marry Zema. But who is the right one? I love Nambi, a rock star, living the dream. But the babes keep chasing me, Agissa. It ain't easy being famous, especially with so many glamorous women around. A woman hell-bent on revenge. He will pay. Seductive, dangerous. She is a predator. Everybody needs it. Everybody wants it. They will do anything to get it. Love and wealth. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili mpaka kati ya Marekani na Mexico. The folks are going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. People pass vuguvugu. People pass ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni dunia ni leo Jumatatu.
Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Kipindi hewani ni mitindo ya kipwani. Kama ilivyo kipindi hiki kinahusu nyimbo za taarab, chakacha, midwara, midundiko, bila kusahau mapishi. Ambao ndio uti wa mgongo wa pwani ya Afrika Mashariki. Jamani swahibu zangu mliopo maskani, hatuonani wenzangu, najua mwanitamani. Hapa KUTV, nahodha mwendesha chombo cha baharini, yani ua linalunukia na kuvutia waridi tamu. So it's not the duty of the prosecutor to investigate. The prosecutor will only evaluate the evidence that has been brought forth by the investigative agencies. And that's why we criminal law practitioners take advantage. Yeah, because you know, you are here arguing this case with me, but you did not investigate. You don't know what are the details of this particular case. Yeah. You need to look for high quality friends. I'm from Kingston, Jamaica, you know Portmore. That's my village. Kanga chini hapo ukinyepia ukikatia mademo akipita. Sina pesa sasa. Nimekuja kukopesa choo. Natumai hali shwari popote ulipo mpenzi mtazamaji. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi ukipendacho, mitindo ya kipwani. Tutakuwa tunakuonyesha ngoma aina ya gonda. Sayo narerarere, nananda kwa mulume we, nwenda malamuzi we. Ngoma narira yani. Tunakufunza kwa kukuonesha. Badala ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi hawana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili bila uoga. Watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa. Niliamua kuacha kazi, hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani. Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Kitu kitakusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu kitakachopita mipaka ya nchi. Ikiwa unataka niko vizuri, how are you? Na kusikia vizuri sana. Naivasha uko vipi? Definitely my favorite is family. You know, family comes first in everything I do. Okay. Kindly naomba uweke simu yako on portrait ama landscape. Landscape, samahani. Uweke on landscape. Behind the left jab, the right is always good. Behind the front foot, the back foot is always there. So Peter, I don't know, unatumia Kiswahili, Kizungu, which are you comfortable with? My psychology means I gotta be one. Never been a colony, so done with apologies on school fees for all of these sons. Yo, what up, man? This is top in Africa. Make sure y'all stay going here. On in the next boy Navio, all the way from UG, right here. On nakupata vizuri tena sana. Stand by, in 2 minutes tunaenda on air. We are all seeing the impacts of climate change. In Kenya, for example, the frequency of the floods is becoming more and worse.
livestock we're losing. The level we need to go is the level where the normal mwananchi and also the government stakeholders can uptake these solutions. Those small acts multiplied by millions of us will help make a difference in the world at the end of the day. It's just a slight behavior change that we need, and you find that it serves us a bit more than you put in. And that's the goal. We want to live a better world than we found. Because at the rate we are going, it's dire. We will secure the planet for future generations. Fantastic, inakuaje? Karibu tena kwenye kipindi KUTV on the spot, ikiwa ni dakika za kuhesabu tu kabla ya saa 9 kufika ama kuwa juu ya alama. Mimi ndio Peter PINCHEZ na hii ni KUTV on the spot. Kwenye njia ya Zoom ama kwa mtandao wa Zoom niko naye mkuu wa mawasiliano katika mashindano ya magari ya WRC World Rally Championship, Peter Jenga. Nataka nizungumze naye tupate kusikia taarifa ama mbashara live from Naivasha, mambo yako vipi? Peter, if you can get me, karibu sana kwenye KUTV on the spot. I know this is the first time we are having this conversation on TV, but how is Naivasha? Well, Naivasha is calm. I mean, the weather was a bit damp in the morning, but as of now, I can say it has cleared. But the action, especially in Soisambu area, Elementaita and Sleeping Warrior, was very, very competitive this morning. And the action resumed about an hour ago, and several drivers are already on the live stage. That is Soisambu 2. From Soisambu 2, they'll go to Elementaita, Sleeping Warrior, and finish the day. Yeah. So maybe, Peter, in comparison to last year's edition, day 2, I think we're in day 2. What is the difference maybe compared to last year's edition? I know the weather is a bit different compared to the last year's edition. How many drivers are remaining in the competition? How many have been forced to retire so far? The concept has greatly changed from previous years. In that if you retire on day 1, you are allowed to continue on day 2. And one of the casualties yesterday was the Thierry Neuville of Belgium, who is also the lead driver of Hyundai, who clipped a pipeline at Giordano and was allowed to continue this morning. Nonetheless, we can see a pattern has already emerged, with the Toyota defending champions Toyota lining up is the first three occupying the first 3 top positions, led by the 2021 champion Sebastian Ogier of France, followed by the world champion Kalle Rovanpera of Finland. At the same time, we have seen our Kenyan drivers are doing extremely well with in the Rally 2 class. 15th overall and 4th in his class. Our junior drivers are also doing extremely well. And you should also note that this year's party, there is the World Championship, main category, and then you have the Kenya National Rally Championship, which is for drivers who don't have modern day machines. Can be categorized in the Rally 2. Rally 2 cars are damn expensive, and only a few Kenyans able to drive those cars. Then the national champion Karan Patel, Karl Flash Tundo, and Akif Bilad. Well, Peter, I know there are people who are watching this for the first time and they are wondering what is the difference between Rally 1, Rally 2, and I know there's a big difference in terms of the type of car that can participate in Rally 1